Hello everyone and welcome to German Premium 88. My name is Snjezana and in today's lesson we are going to translate 20 plus sentences, each of which contains the verb to work, German arbeiten. I hope you're ready. Let's get started. The first sentence we need to translate today is he works a lot. We use, of course, simple present tense and we say arbeitet viel. Arbeitet viel. He worked a lot. If we use Präteritum, what are we going to say? Arbeitete viel. But if we use the perfect tense, hat viel gearbeitet. Hat viel gearbeitet. He doesn't want to work so much. We can translate this sentence in both ways, using the verb möchten oder using the verb wollen. Let's write both translations. Möchte nicht so viel arbeiten. Oder mit wollen, will nicht so viel arbeiten. Möchte nicht so viel arbeiten oder will nicht so viel arbeiten. He has to work a lot. In this case, we need to use the verb müssen. So we say, muss viel arbeiten. Aber warum? He needs money. The verb is brauchen. Braucht Geld. Braucht Geld. Let's now join these two sentences together and say he has to work a lot because he needs money. Do you remember how we translate because in German language? Yes, we use the word weil. And this word is going to cause a change in the word order. Let's see what's going to happen. Okay, muss viel arbeiten, weil. Now, we need to put the conjugated verb, in this case, in our example, the verb braucht at the end of the sentence. So that is what this element does. It causes this change. The conjugated verb has to go at the end of the sentence. So we basically copy everything except the verb braucht, okay? So we copy we copy Geld, and there's nothing else left to be copied, so we have to now put the verb at the end, braucht. Okay, and this is very, very important to know. Muss viel arbeiten, weil Geld braucht. There is also an alternative to this conjunction while. We can use conjunction then. And in this case, there is no change in the word order. We simply copy the sentence braucht Geld, okay? Braucht Geld. But in German language, especially in spoken language, it is more common to use the conjunction while. Then is not used so much. Okay. Muss viel arbeiten, weil Geld braucht, oder muss viel arbeiten, denn braucht Geld. Let's now put this sentence into the past form. He had to work a lot because he needed money. Musste viel arbeiten. Warum? Weil Geld brauchte. Weil Geld brauchte oder denn brauchte Geld. Musste viel arbeiten, weil Geld brauchte. Oder musste viel arbeiten, denn brauchte Geld. He doesn't have to work so much. Are we going to use the verb müssen or some other verb? Of course, some other verb. And we will use the verb brauchen with nicht followed by zu and infinitive. And we are going to say, braucht
nicht so viel zu arbeiten. Er braucht nicht so viel zu arbeiten. He has enough money. Er hat genug Geld. Er hat genug Geld. He doesn't have to work so much because he has enough money. Again, we have because. We are going to use the conjunction while. So we say, er braucht nicht so viel zu arbeiten, weil er genug Geld hat. We see that we have put the conjugated verb at the end of the sentence. Er braucht nicht so viel zu arbeiten, weil er genug Geld hat. He shouldn't be working so much. How are we going to translate this? He shouldn't. Er sollte, that's right, er sollte nicht so viel arbeiten. Er sollte nicht so viel arbeiten. That is not good for his health. Das ist nicht gut für seine Gesundheit. Das ist nicht gut für seine Gesundheit. Or we can use the verb schaden and we can say, das schadet seiner Gesundheit. We see that here we have the possessive adjective in the dative form because the verb schaden requires the complement to be in dative form. And here we have preposition für, which we know requires accusative. Das ist nicht gut für seine Gesundheit. Das schadet seine Gesundheit. He shouldn't be working so much because it is not good for his health or because it damages his health. Er sollte nicht so viel arbeiten, weil we said we copy everything except the conjugated verb. Weil es nicht für seine Gesundheit gut ist oder weil es seiner Gesundheit schadet. Er sollte nicht so viel arbeiten, weil es nicht für seine Gesundheit gut ist oder weil es seiner Gesundheit schadet. Did you work today? We use perfect tense and say, hast du heute gearbeitet? Hast du heute gearbeitet? Why does he work so much? Warum arbeitet er so viel? Warum arbeitet er so viel? Do you know why he works so much? Weißt du? Weißt du? Oder more polite form, wissen Sie? Wissen Sie warum? In this case, we have to be careful as well because this word warum behaves exactly like the while element. What does it mean? It means that we have to put the conjugated verb at the end of the sentence because of this warum. Okay? So we're going to say, warum so viel arbeitet? Weißt du oder wissen Sie, warum so viel arbeitet? I know that he works a lot. Ich weiß that we translate with thus, and thus again behaves as a while element, which means what? Of course, the conjugated verb goes at the end of the sentence, and we say, dass viel arbeitet. Ich weiß, dass viel arbeitet. Does he work a lot? Arbeitet viel? Arbeitet viel? Do you know if he works or if he worked a lot? Do you know? Weißt du?
Weißt du, oder polite form, wissen Sie, if he works, ob er viel arbeitet, or in the past tense, ob er viel arbeitete. Oder ob er viel gearbeitet hat. Okay? Weißt du oder wissen Sie, ob we see behaves just like while and warum, which means that the conjugated verb goes at the end of the sentence. Okay? Weißt du oder wissen Sie, ob er viel arbeitet, ob er viel arbeitete oder ob er viel gearbeitet hat? I don't know if he works or if he worked a lot. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er viel arbeitet oder ob er viel arbeitete oder ob er viel gearbeitet hat. Okay? Ich weiß nicht, ob er viel arbeitet, ob er viel arbeitete oder ob er viel gearbeitet hat. How long does he want to work with them? How long? Wie lange? Wie lange does he want? Will er bei ihnen, with them, at their place, arbeiten? Wie lange will er bei ihnen arbeiten? He wanted to know how long I wanted to work for them. Er wollte wissen, wie lange. Yes, I think you've guessed it now. After wie lange, again, we have to have the conjugated verb at the end of the sentence. And we copy everything we said, just not the conjugated verb. Wie lange ich bei ihnen arbeiten will. Er wollte wissen, wie lange ich bei ihnen arbeiten will. And here we have that conjugated verb at the end. How long has he been already working for them? Wie lange, wie lange arbeitet er schon bei ihnen? We see that where in English language we use present perfect, in German we use simple present. Wie lange arbeitet er schon bei ihnen? He wanted to know how long he had already been working for them. Er wollte wissen, wie lange, of course, the conjugated verb goes at the end, er schon bei ihnen arbeitet. Er wollte wissen, wie lange er schon bei ihnen arbeitet. As you can see, in English language, we have to have so-called agreements of tenses. That's why we have the first clause in the past simple and the following clause in the past perfect continuous. That's not the case in German language, okay? At least in terms of sentences we are doing today. Er wollte wissen, wie lange er schon bei ihnen arbeitet. How long do you want to work as an aged care worker? We'll use the polite Sie form and ask a person. Wie lange möchten Sie als Pflegerin arbeiten? Wie lange möchten Sie als Pflegerin arbeiten? He wanted to know how long I wanted to work as an aged care worker. Er wollte wissen, wie lange ich als Pflegerin arbeiten möchte. Er wollte wissen, wie lange ich als Pflegerin arbeiten möchte.
How long did you work as an aged care worker? Wie lange hast du als Pflegerin gearbeitet? Wie lange hast du als Pflegerin gearbeitet? He wanted to know how long I had worked as an aged care worker. Wollte wissen, wie lange ich als Pflegerin gearbeitet habe. Wollte wissen, wie lange ich als Pflegerin gearbeitet habe. I like working with you. There is one word we use in German to express this meaning of like doing something. The word gern. Ich arbeite gern mit dir oder mit ihnen, if we are polite. Ich arbeite gern mit dir. Ich arbeite gern mit ihnen. I prefer working with your husband. In this case, prefer is expressed with the verb lieber. And we say, ich arbeite lieber mit deinem Mann. Ich arbeite lieber mit deinem Mann. I would rather work with your husband. I'm not working, but I would like and I would rather work with him. Ich würde lieber mit deinem Mann arbeiten. Ich würde lieber mit deinem Mann arbeiten. If I were you, I wouldn't work for him. In an informal way, if I were you is translated as an deiner Stelle. An deiner Stelle würde ich nicht für ihn arbeiten. An deiner Stelle würde ich nicht für ihn arbeiten. If we are polite, then we say an ihrer Stelle. An ihrer Stelle würde ich nicht für ihn arbeiten. That brings us to the end of today's lesson. In the following lesson, we are going to continue improving our German skills and we are going to practice translating sentences, all of which contain some form of the verb kommen. That's all for today. Don't forget to subscribe. See you soon.